income from salary ಮೇಲೆ problems ನಾವು solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Correct. And in the same time, let's solve the problem, bacho. Hope all are doing good. ಹೆಂಗದಿರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ join ಆಗ್ರಿ so that we can start income from salary ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು last part ಇದು. After this, what I want to do that ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ನೌ. ಇದಾವೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ, ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ರೈಟ್? ಶಿವಾನಂದ, ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ. ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯರಾಮ್, ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು? ಇದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬಟ್ ಟುಮಾರೋ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾಳೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕಾ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 7204310030 ಲಿಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಗಿಂದ ನೋಡೋಂತ. ಓಕೆ, ಮಾಲ್ತಿ ಇದು 2 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ನೋಡ್ರಿ, ಜಯರಾಮ್, ರೈಟ್? ಜಯರಾಮ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದಾರೆ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈಲಿದ್ದಾನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಹಿ ಫರ್ನಿಶ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 21-22 ಅಥವಾ 23-24 ತಗೊಳ್ರಿ, 22-23 ತಗೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಇದೆ, ಡಿಎನ್ಎಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೋತೇವೆ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬೋನಸ್ ಇದೆ, CCA ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆ, HR ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ RPF ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 10% ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇದು 12% ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ 11% ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 9.5%. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, assessee paid the professional tax. They compute his income from salary for the assessment year 24 ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಬಚ್ಚೋ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾತೇನಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಚ್ಚೋ. ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ವಜ್ಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ ಇದು, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ನೌ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಮ್ಮೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕಾ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಪ್ಪ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ income from salary for the assessment year. ನೋಡಿ, 22-23 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 23-24 ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? 23-24 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 2 problems and chapter close, because we have solved many problems, right? ಹೌದಲ್ರಿಪ್ಪ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು 1 2 3 ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Particulars, amount and amount. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ಲಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೂಪಾಯಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 15,000. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 15,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಹಾಯ್ ಪವನ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 15,000 ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? ದಟ್ ಈಸ್ 1,80,000 ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಐ ನೋ ದಟ್, ಲೈಕ್ 15,000 ಇಂಟು 15 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಹಾಯ್ ಅಲ್ಮಾನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಸರ್? ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 4,000. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತೆ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 4,000
ಇಂಟು 12 ಅಂದ್ರೆ 48,000 ಆಗುತ್ತದು. ಹೌದಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್, ಥರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಬೋನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 months ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನೋಡ್ರಿಲೆ ಬೋನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 months ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ. ಬರೀರಪ್ಪ, ಬೋನಸ್ 2 months ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, 2 ಇಂಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ? 15,000. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ CCA, ಸಿಟಿ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಅಲೌನ್ಸ್ 1,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. ಈಗ CCA ಅಲೌಯಬಲ್ ಸರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇದೆ. CCA ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಸಿಟಿ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಅಲೌನ್ಸ್. 1,000 ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ 12,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೋ ಡೌಟ್. ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಜನವರಿ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದೆ, ಫೆಬ್ರಿಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿಪ್ಪ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 1,500 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 1,500 ಇಂಟು 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 500 ಇದೆ. ಬಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 1 ಚೈಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಿರೋದು? 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಬರೀಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತದು? 500 ಇಂಟು 12 ಅಂದ್ರೆ 6,000 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? 6,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ನೋಡ್ರಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ 100 ರೂಪೀಸ್. 100 ಇಂಟು 12 that is 1,200. 1,200. ಸೊ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು 1,200 ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹೌದಲ್ರಿ ಇದು? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 4,800 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಮ್ಮ. ಅಶ್ವಿನಿ, ಅಲ್ಮಾನ್, ಪ್ರಸನ್ನ, ಪವನ್. ಇದಾಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಈಗ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ರೈಟ್? ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ರೈಟ್? ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. 7th ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1 ಸರ್ ಏನಿದೆ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1 ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ HR ಇದೆ. ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ HR. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ HR ಇದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ನೋಡಿ, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡನಪ್ಪ? ಕೇಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 4,500 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತೆ. 4,500 ಪರ್ ಮಂತ್. ಈಗ 4,500 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? 4,500 ಇಂಟು 12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 54,000 ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? 54,000 ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ? 54,000 ತಗೊಂಡ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಏನ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲವ? ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡವ? ಹೌದಪ್ಪ, ಪೇ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್? ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಈಸ್ 6,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. 6,000 ಇಂಟು 12 ಅಂದ್ರೆ that is 72 ಆಯ್ತು. ಲೆಸ್ 10%
ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಈಗ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟು, ಏನ್ರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವನ್ಸ್ ಎರಡು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,80,000 ಕೇಳಲಿ, 1,80,000 ಪ್ಲಸ್ 48,000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 2,28,000 ಆಯ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ 2,28,000 into 10%, that is 22,800 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ 72,000 minus 22,800 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 49,200. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಇವ ಎಲ್ಲಿದಾನವ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ಅದಾನೆ. ಚೆನ್ನೈದಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿರೋದು? ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ. 50% ಅಲ್ಲ, 50%, ಮೂರನೇದು 50% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. 2,28,000 50%, 1,14,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ HRA ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್, that is 49,200 ಇದೆ. 49,200 ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ 54,000 ಅಲ್ಲಿ 49,200 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,800 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? 4,800 ಏನ್ರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ HRA. ಎನಿ ಡೌಟ್? ನೋ ಡೌಟ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ನೋ ಡೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ? ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. he was provided the motor car, right? motor car ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು 1,600cc along with the driver. Company meets all the running and expenses. The car is used for private as well as official purpose. ಈಗ ಇದಕ್ಕಂತೀವಿ ಕಾರ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. ಈಗ 1,600cc ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ಏನದು? ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1,600cc ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1,800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ 1,800 ಇಂಟು 12, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 21,600 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಆಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದು? 900 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ 10,800 ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 32,400. 32,400. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದಂತೂ ಮುಗೀತು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ 10% ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. RPF ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದು 12% ಕಡಿಮೆ ಐತಲ್ಲ, ಇದು 12% ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 12% ಇದ್ದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9 employer contribution to RPF less than 12%.
ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಬಿಡ್ರಿ. 10th ಸರ್ 10th ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ 11% ಇದೆ. 11% ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ RPF. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಲಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 9.5%. 11% ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮೈನಸ್ 9.5% ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ? 1.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರದು? 9.5 ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9.5 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 4,400 ಏನಿತ್ತದು? 11% ಇತ್ತು. 4,400 11% ಇದ್ರೆ 1.5% ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ ಇದು? ನೋಡ್ರಿ, ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಹಾ ಜಿ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತದು? 1.5% ಅಲ್ಲ, 1.5 ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಟ್ಟದು. 600 ಆಗತ್ತೆ. ಬರದ್ರ ಬಚ್ಚು, ಬರದ್ರ? ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ವೇರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮಂತ್ಲಿ 400 and 800 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ, ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ. ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಚ್ಚೋ? ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೋಡ್ರಿ 400 ಇದೆ, ರೈಟ್? 400 ಇಂಟು 12 ಅಂದ್ರೆ 4,800. 12th ಐಟಮ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ 800 rupees ಇದೆ. 800 ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ 800 ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ 9,600 ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇನಾ ಸರ್? ಯಸ್ ಬಚ್ಚು, ಕತೆ ಮುಗೀತು ಬಚ್ಚು. ಇದಂತೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಬೇಗ 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 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 1,80,000 ಹೇಳಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ. 48,000, 30,000, 12,000, 18,000, 4,800, 4,800, 32,400, 600, 4,800, 9,600. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಲ್ಲ? 3,45,000. 3,45,000, ರೈಟ್ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ರು ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಏನಪ್ಪಾ ಅದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ that is 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಸ್ ತಪ್ಪ, ಎಸ್. ಎಷ್ಟು? 200 ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 200 ಇಂಟು 12. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅವನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೂ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 52,400. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 3,45,000 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. 3,45,000 52,400 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 2,92,600. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ?
ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ, ಪ್ಲಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ದಲ್ಲಿ. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, GST ಆಯ್ತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಬಚ್ಚು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ರೈಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಎನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಸರಿ ಕೇಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲ್ತಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮುಂಬೈದಾಗಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ furnished compute his income from salary for the assessment year 22-23, assuming that assessee has not opted for 115 BSc. ನಿಮಗೂ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. 115 BSc ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ VSKV ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, DNS ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5,000 rupees. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 500 rupees. ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಶಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 8,500 ಸ್ಪೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಶಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಸರ್? ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ನೆನಪಿಕೊಡ್ರಿ, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್. ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಚ್ಚು. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಪರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಸನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಪುಣೆ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 400 rupees ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ನೌ. ಸೊ her another son getting a free education in a school run by the government. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ 3,500 rupees ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚು. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಸ್ 88,000 ಆನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಶಿ ಪೇಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ DS. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು? ಸೊ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೌ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, computation of income from salary for the assessment year 2022-23. ನೀವು ಏನ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 23-24 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 23-24. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇರಲಿ, 25,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ, 25,000 into 12, 3 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ DNS allowance 60% of basic salary.
ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 60% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ. ಸೊ 3 lakh 60% 1,80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ರಿಪ್ಪ ನೆನಪು ಕೊಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೊಡೆದೈತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 1,000 into 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12,000 5,000 ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಡಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಚ್ಚು. ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ so actual HRA received actual HRA received 4,500 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ 4,500 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಂಟು 12 ಕೊಡ್ರಿ 4,500 ಇಂಟು 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 54,000 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ in excess of 10% of salary ಹೌದಲ್ಲ. so rent paid how much rent paid is ನೋಡ್ರಿ ರೆಂಟ್ she has paid 8,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ 8,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. $8,000 into 12 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 96 ಆಯ್ತು ಲೆಸ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಈಗ 10% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು 3 lakh and 1,80,000 4,80,000 10% 48,000. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 96,000 ಮೈನಸ್ 48,000 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 48,000 ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವೇರ್ ಈ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಮುಂಬೈ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ 50% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ 4,80,000 50% 2,40,000. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ 48,000 ರೂಪಾಯಿದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ 54,000 ಅಲ್ಲಿ 48,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6,000 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 6,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು 6,000 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ
ಇದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚು, ಶಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್. $500 into 12, that is 6,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Yes or no? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 8,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 5,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕಿ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಸರ್? 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದೇವಿ. ಇದಂತೂ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿವೇ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ exempt. Eighth point. Government provided sweeper ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿ. ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದು? ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೋಡ್ರಿ 400 200 ಇದೆ. ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿರಲಿ? 200 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. $2,400. 9th ಅಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಬಿಕಾಸ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ 28ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂದು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತೀನಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ತಗೋತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಪ ಸಂಜೆಕ್ಕೆ. ಸೊ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಇದಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹರ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇಳ್ರಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 300 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. 300 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ 400 ಇದೆ. ಸೊ ಬರೀರಿ, 400 ಕೊಟ್ಟಿವಿ, 300 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 100 ರೂಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 100ಗೆ ಇಂಟು 12 ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,200 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. 10th ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅನದರ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ರನ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದ ಅನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 3,500 ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ 3,500 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಖರ್ಚಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತವ್ರಿ? एजुकेशन अलाउंस, हाँ जी आया था वी मिडिल क्लास 3,500 लेस
exempted 100 into 12 1200 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು 3500 minus 1200 it is 2300 ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ paid by employer ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 8000 ಇಷ್ಟೇನಾ ಸರ್ ಎಸ್ ಮುಗೀತು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 3 lakh plus 1,80,000 plus 12,000 plus 6,000 plus 6,000 plus 3,000 plus 2,400 1,200 2,300 8,000 5,20,900 ठीक है लेस reduction under section 16 50,000 is standard deduction right education allowance ಹೌದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಕ್ಕಿ ಎಸ್ 5,000 ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ 1,800 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ 1,800 ಸೊ 1,800 ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದಾದ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ರಿಪ್ಪ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗರ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 days ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗೂ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಾನಪ್ಪ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 56,800 so income from salary gross salary ದಾಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ 5,20,900 ಅಲ್ಲಿ 56,800 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತದು 4,64,100 ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇ ಬಚ್ಚಾ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ನಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದಾವಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಪಲ್ಲಲು 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕು ಮತ್ತ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಚ್ಚೋ ನಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಾಗ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಐ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತೈತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಸಾರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮುಗೀತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 6 o'clock 7 o'clock ತಗೋತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಪ ಒಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್
ಗೈಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ just have a look here. From the following particulars, yes, what they have particulars of income from salary of Sri Tadkod, who is an employee in a company Bangalore ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ 15,000 per month ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚ ಬೋನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 months ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ. ಬೋನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 months ಸ್ಯಾಲರಿ. ಈಗ 2 months ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DNS ಅಲೌನ್ 45% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ. 45% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 200 per month ಇದೆ. ನೋಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು, ಹೌದಲ್ಲ? ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 15,000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 15,000 per month. The cost of furniture installed in the house is 1,22,200 ಇದೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 10% ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The employer has provided gardener, chowkidar, facility paying 500 per month and 800 per month. Taxable ಆಗುತ್ತೆ. This is your perquisites. Correct? Right? So next answer ಈಗ. Next, employees contribution to recognized provident fund. ನೋಡಿ taxable ಆಗುತ್ತೆ maximum 12%. 12% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? taxable ಆಗುತ್ತೆ. Right? ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಅಬೌವ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ 15.5%. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 9.5% ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ 1.4 cc. Provided with the car 1.4 liter cc, which is used for both private and office purpose. So yes, idu taxable agutte. Yes agutte, definitely I'll update that now. So the running maintenance for private use paid to the SST. Third code paid the professional tax, exempt agutte under section 16 subsection 3 daga. Right? So month during the year compute his income from salary for 22-23, assuming that he has not operated the not update 115 BAC. All right. So bacho, let's start now. ಕೇಳ್ರಿ, ಶ್ರೀ ತರ್ಕೋಡ್. ನೋಡಿ 10 marks ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಬಚ್ಚಾ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. Computation of income from salary for the assessment year 2022 and 23. Right? So guys, just have a look here. Particulars, amount and amount. ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಡಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ GST ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಕೇಳ್ರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 15,000 per month ಇದೆ. 15,000 per month ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 15,000 into 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? 1,80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ರಿ ಬಚ್ಚು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಬೋನಸ್. ಬೋನಸ್ ಏನಂತ್ರಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಬೋನಸ್ ನೋಡ್ರಿ, 2 months ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 2 months. 2 into 15, 30,000.
ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಏನಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವನ್ಸ್ 15-45% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಡಿ ಎ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಚ್ಚು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆರ್ ಯು ಕಾಪಿಂಗ್ ಬಚ್ಚು ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವನ್ಸ್ ನೋಡಿ 1,80,000 45% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ 81,000 ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ 81,000 ರೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 200 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವನ್ಸ್ 200 into 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು 2,400 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಓಕೆ ಫಿಫ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲವನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚಾ ನೋ ಡೌಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಐಟಮ್ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಈಗ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಏನದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು 7.5%, 10%, 15%. 15% ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 25 lakh ಇಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25 lakh ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1 working note 1 rent free reimbursement of medical bill ಇಲ್ಲ rent free accommodation ಅಪ್ಪ rent free accommodation right so ಏನಾಗುತ್ತೆ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಾಗತ್ರಿ ಸ್ಯಾಲರಿನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋಬೇಕು ಬೋನಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಟ್ 1,80,000 plus 30,000
2400 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2,12,400 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 15% 2,12,400 ಇದು 15% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು that will be 31,860 correct 31,860 ಈಗ 31,860 ಇದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೇಡ್ ದ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋಣ ಯಾ ಪೇ ಮಾಡೋಣ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ದ ರೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ದ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾಗ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನಂದ್ರೆ 5,000 ಇಂಟು 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 60,000 ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 31,860 ಕರೆಕ್ಟ್ 31,860 ಈಗ ಆಡ್ 10% ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 10% of furniture. So what is furniture, bacha? Furniture is 1,22,200. ಹೌದಲ್ಲ 1,22,200. One lakh 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು 12,220 right value of rent free house value of rent free house ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ where is my calci ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತಾನೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ that is GST get ready for that okay hi mantu ಹೆಂಗದೀಪ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ 31,860 plus 12,12,200 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 31,860 plus 12,220 44,080 so 44,080 is rent free accommodation ಆಯ್ತು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಮಾಂತೇಶ right next ಇದಂತ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಡನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಗಾರ್ಡನರ್ ಚೌಕಿದಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನರ್ ಈ ಗಾರ್ಡನರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಗಾರ್ಡನರ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ 500 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ 500 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಇಂಟು 12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿರೋದು 6,000 ಆಯ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೌಕಿದಾರ್ ಈಗ ಚೌಕಿದಾರ್ 800 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ 800 ಇಂಟು 12 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿರೋದು 9,600 ಓಕೆನಾ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇದಾಯ್ತು ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ 15% ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು RPF working note
2 ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ ಸರ್? ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ವಿದೌಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 2 employer's contribution to RPF. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು RPF ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳ್ರಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 15% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತೆ. 15% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. 15% ಇಂಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 1,80,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಕರೆಕ್ಟ್? 1,80,000. 15% ಇಂಟು 1,80,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ? 1,80,000 ಇಂಟು 15%, ದಟ್ ಈಸ್ 27,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? 27,000. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ exempted 12% ಆಫ್ 1,80,000 ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲದ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಸೊ 1,80,000 12%, that is 21,600. right? So taxable contribution ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 27,000 minus 21,600, that is 5,400. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಬರ್ದ್ರ? ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5,400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಇದಂತೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಅಬಾವ್ ಫಂಡ್ 15.5% ಅಂತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ತಗೋಬಹುದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 6,200. ರೈಟ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ credited to RPF. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು RPF ಎಷ್ಟಿದೆ? 6,200 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗೈಸ್ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚಾ? 15.5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ? 15.5%. ಈಗ 15.5% ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? 9.5%. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 6% ಆಯ್ತು. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 6% ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. 6,200 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ 6,200 ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ಬರ್ಕೊಡ್ಲೆ. 6,200 ಈಸ್ ಯುವರ್ 15.5%. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಇಂಟು 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು? 2,400 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ ಇದು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್? ಮಾಂತು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈಗ ಕೆ ಏನ್ ಸರ್? ಹಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ 1.4 ಲೀಟರ್. 1.4 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1.6 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ದ SSC. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಕೇಳ್ರಿ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ದಿ SSC ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 600 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದ ಕಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಏನ್ರಿದೆಯಾ? ಕೇಳ್ರಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಇದೆಯಾ?
ವಿತ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಇದೆ, ವಿತ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ, ಏನಿಲ್ಲ. 600 ಇಂಟು 12 ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 7200 ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿ ಸರ್? 900 ಇಂಟು 12, 10,800. ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾದ್ರದ್ದು? 18,000 ಆಯ್ತು. ಹೇಳಪ್ಪ ಮಾಂತೇಶ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಚ್ಚಾ? ಟೆಲ್ ಮೀ. No, sir. No. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. No, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತಿದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ 1,80,000, 30,000, 81,000, 2,400, 15,000, 44,000, 86,000, 9,600, 5,400, 2,400, 18,000. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 3,93,880. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16. ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 50 ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 50 ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ 200 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. 200 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. 200 ಇಂಟು 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 2,400 ಆಯ್ತು. 52,400. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 3,93,880 ಮೈನಸ್ 52,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 3,41,480. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. So guys, another 2 problems. If not, definitely bacho I'll solve, and tomorrow I want to finish this chapter, and nalentra ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇನೋ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ 6 o'clock ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗು. ಆಮೇಲೆ 7 o'clock ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಗಿತ್ತು 10th ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿ 10th ಇಂತ್ರ ಮಾಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಮ್. ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಚ್ಚೋ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ.
ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದ್ರಿಪ್ಪ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಸೊ 5 o'clock ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ರಾಜೇಶ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು? ಈಗ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 22-23 ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ 23-24 ಬರುತ್ತೆ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ assessee has not opted for 115 BSc. ಈಗ ಆಪ್ಟೆಡ್ ನಾನ್ ಆಪ್ಟೆಡ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫರಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಟೀಚ್ ದಟ್ ನೌ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಹೈ ಅಂಬಿಕಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ 24,000 per month ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬೋನಸ್ 12,000 ಇದೆ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅನ್ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅನ್ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಯ್ ಆಸಿಯಾ, ನೀನೇನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿವಿಲ್ಲ? ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂಬಿಕಾ. ಇದಾಗಿತ್ತದು. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ನನಗೂ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ 115 BSc ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 115 BSc ಇದು ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಬಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ನೋ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಅಲೌಬಲ್ ಇದೆ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 24,000 ಇದೆ. DNS ಅಲೌನ್ಸ್ 7,500 ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ 21-22 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಂ ಬೇಟಾ. He received HRA house rent allowance 7,500 per month and paid HRA 94,400. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.6 cc ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಇದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 2,400 ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೆಟ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಇರ್ಲಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ ಕ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ ಕ್ವೀಟ್ಸ್. ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್. ಅದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 3,000 per month ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C. ಈಗ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 22-23 ಅಂದ್ರೆ 23-24 ಕೊಡ್ರಿ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ he has not opted for section 115 BSc ಮತ್ತೆ opted for 115. ಇದೇನ್ರಿ ಸರ್ ಹೊಸದು? ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್, right? Computation of income from salary. All right, income from salary for the assessment year 23-24 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಿಟ್ರಿ. particulars ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದಾವಲ್ಲ ಕೇಸ್, not opted and opted.
115 BAC. Columns ಹಾಕ್ರಿ ಬೇಗ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್, he is getting monthly basic salary 27,000 monthly salary ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಂತ, ಫಸ್ಟ್ basic salary 27,000 into 12 ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3,24,000 ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಸ್ 3,24,000. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಸಚಿನ್, ಹೆಂಗದಿಪ್ಪ? ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ರು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ DA, he is received a DA, dearness allowance 7,500 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. dearness allowance, what is dearness allowance? 7,500 per month ಇದೆ. 7,500 into 12 90,000 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 90,000 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಮುಂದೋಗೋಣ. ಈಗ ಏನಾತ್ರಿ ಸರ್, ಇದಂತೂ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ವಿ, DA ಕೊಟ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಈಗ ಎಚ್ ಆರ್ ಎಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರೀಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಈಗ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಲೆ, ವಾಟ್ ದಿ ಗಿವನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. he received 7,500 per month ಇದೆ. 7,500 per month. he paid house rent 94,400 ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. received how much he has received, ಕೇಳ್ರಿ. 7,500 per month, 7,500 into 12 ಮಾಡ್ತೀವಿ, that will be 90,000 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ರಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಯಾವುದು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ actual received ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 90,000 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಈಗ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 10% ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ 94,400 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, 94,400 is the rent paid. 94,400
less 10% of salary. Sorry guys, 10% of salary. ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, ಈಗ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವನ್ಸಸ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3,24,000. ರೈಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ 3,24,000. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, 3,24,000. ಈಗ 3,24,000 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 32,400 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನೀಗ? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು? ವೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಓಪನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೋ. ಅಶ್ವಿನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಹಂಗ. ಸೊ 94,400 ಮೈನಸ್ 32,400 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 62,000 ಆಗ್ತದೆ. $62,000 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 50% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. 50% ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ? 3,24,000 ಇಂಟು 50%. 3,24,000 ಇಂಟು 50% ಅಂದ್ರೆ 1,62,000 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, 1,62,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇದ್ರಾಗ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 62,000 ಇದೆ. ರೈಟ್, 62,000 ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 62,000 ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ HRA, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲವನ್ಸ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? 90,000 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 62,000, 28,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಶಾನೂರ್, ಚಂದನಾ, ಸಚಿನ್, ಅಶ್ವಿನಿ, ಆಲಂ, ಅಂಬಿಕಾ, ಆಸಿಯಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 28,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, 28,000 ಇಸ್ ದ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 28 ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ತಗೋತೀವಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಚ್ಚಾ? ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? 90,000. ಅದನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟೆಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಸರ್ ಎಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ನೋ ಡೌಟ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿ. ಮುಂದೋಗೋಣ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲೌನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಟೇಕ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದು? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. Tell me guys if you didn't understand. Entertainment allowance. What is that? Entertainment allowance is 3,000 per month ಇದೆ. 3,000 per month. 3,000 into 12, 36,000 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹೌದಪ್ಪ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 36,000 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 115 BS ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಫಿಫ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಎದ್ರಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? ಪರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಎದ್ರಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? ಪರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅಂಬಿಕಾ, ಆಸಿಯಾ, ಆಲಂ, ಅಲ್ಮಾನ್, ಸಚಿನ್, ಅಶ್ವಿನಿ, ಚಂದನಾ, ಶಾನೂರ್, ಸುಧಾ, ಹೇರಮ್ಮ ಬೇಗ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಮುಂದೋಗ್ಲಾ? ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಏನ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀನು? ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈಗ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪರ್ಕ್ಯೂಜೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪರ್ಕ್ಯೂಜೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. ಅದು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀಲಿ, ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್. $12,000 ಇದೆ. 12,000 and 12,000. ರೈಟ್. ಸಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಕ್ವಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪರ್ಕ್ವಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಕ್ವಿಜಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಕ್ವಿಜಿಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ರೈಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ಬರ್ತಿದ್ರಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಪ್ಪ ಅದ್ರಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾರ್. ರೈಟ್, ಕಾರ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನೋಡ್ಲಿ, ಇದು ಆಯ್ತು, ಇದು ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. ಈಗ 1.6 ಲೀಟರ್ ಇದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, 1.6 ಲೀಟರ್ ಇದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ 2,400 ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಟ್ಟನನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2,400 ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ? 2,400 ಇಂಟು 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? 28,800 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 28,800. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ 24,600. 24,600 ಬರ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ. $24,600 ನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್ ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟ್, ನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚು? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಮತ್ತೇನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೇನೋ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೇವಿ, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ದಾಗ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕತೆ ಮುಗಿತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚು 3,24,000 right, 90,000, 28,000, 36,000, 12,000, 28,800, 24,600. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5,43,400 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು 3,24,000 plus 90,000 plus 90,000 plus 36,000 plus 12,000 plus 28,800 24,600 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು?
5400 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16. ಈಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯೂಶುವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಜೀರೋ ಬರ್ದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಬಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿಪ್ಪ 50,000 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ, 50,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಏನು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದಾನವ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5,000 rupees ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹೌದಪ್ಪ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 750 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ, 750 ಪರ್ ಮಂತ್. ಈಗ 750ಗೆ ಇಂಟು 12 ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 9,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? 50,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000 ಪ್ಲಸ್ 9,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 64,000 ಆಗುತ್ತೆ. 64,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಅದು? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. 5,43,400 ಅಲ್ಲಿ 64,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 4 lakh, ರೈಟ್? 4 lakh 715 ಅಲ್ದು, 4 lakh 47 ಎಷ್ಟು 79,400. ಇದಂತೂ 6,05,400. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ? ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ, ಇದಂತೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಡಿ ಆಯ್ತು. ಅಲೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ? चलो, can I solve one more problem बच्चों? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೈ ಮಂಡೇ ತನಕ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಚಲೋ ಕೇಳಲೆ. Prabhakar is an employee in a company in Bangalore. He gives the following information of his salary, correct, for the previous year 21-22. ಅಂದ್ರೆ 22-23 ಕೊಡ್ರಿ. Assuming that assessee has not opted for 115 BAC. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ಹೌದು. ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಹೌದು. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಅದು 1,000 rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. 1,000 rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಸಿಟಿ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ 200 ಇದೆ ಪರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಯು ನೋ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ 2,400 ಇದೆ. HRA ಪರ್ ಮಂತ್. ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನ್ಯೂ ಟೆಲಿಫೋನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. He is allowed to use one motor car 1,800 cc for all the office purpose. Reimbursement of medical expenses of treatment 10,000 taxable ಆಗುತ್ತೆ, correct? So treatment has been done in the private nursing home ಇರಲಿಲ್ಲ, so the company has paid income tax, taxable ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ. Conveyance allowance per annum fully spent, ಪೂರಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಣವ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಬಚ್ಚು ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ರಿ,
ಇದು ಒಂಥರ ಅಲೌನ್ಸ್ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಉಳಿದಿದ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ರೈಟ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಲ್ಲ. ಇವ ಕಂಪನಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ 14%, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದು 12% ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ 12% ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ 14% ಇದೆ, ಇರ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ 14,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಫಂಡ್ ಅಟ್ 14% ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 9.5% ಅಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ 100 per month ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ 2,000 per month ಫಾರ್ ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಇದು, ಪ್ರಭಾಕರ್, ರೈಟ್. Computation of income from salary for the assessment year 2023-24. Particulars, amount and amount. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8,000 per month ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. $8,000 into 12, 96,000. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 2,000 per month ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. $2,000 into 12 ಎಷ್ಟಿಪ್ಪ, 24,000. ಹೌದು ಇಲ್ಲ, ಬರ್ದ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲೌನ್ಸ್. ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲೌನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲೌನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 500 per month. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. $500 into 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6,000. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, CCA, ಸಿಟಿ ಕಂಪೆನ್ಸಿಟಿ ಅಲೌನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸಿಟಿ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಅಲೌನ್ಸ್ 250 per month ಇದೆ. 250 into 12 3,000 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಐಟಮ್ ಏನದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು 2 children 200 per month ಇದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 2 children 200 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಅದು 400. 400 into 12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಲೆಸ್ 100 into 2, 100 into ಇಲ್ಲ 2 children into 100 ಅಂದ್ರೆ that is 200. 200 into 12 ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ 2,400 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ರಿಪ್ಪ? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, 2,400. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ?
ಡನ್. ಇದು ಆಯ್ತು. ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, 2400 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 2400 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 2400 ಪರ್ ಮಂತ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ 2400 ಇಂಟು 12, 28,800, right? Less exempted working note 1, calculation of house rent allowance. ಈಗ least of the following. First, actual received. ಎಷ್ಟು actual received? 28,400, 800, 28,800, right? Next, rent paid. How much rent he has paid? Rent paid 2,000 rupees per month ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 2,000 into 12, that comes 2,400, right? So ಇದರಲ್ಲಿ less 10% of salary. ಈಗ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ? 10% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾವ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು, ರೈಟ್? ಸೊ 96,000 ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 24 ತಗೋಬೇಡಿ, 12 ತಗೋರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಲಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇದಂತ ತಗೋದೇನೋ 96 ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಅಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ HRA, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 8,000 into 12, right? DA, dearness allowance, ಎಷ್ಟಿದು? 1,000 into 12. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ 1,08,000 ಆಯ್ತು. ಈ 1,08,000 10%, 1,08,000 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಓಕೆನಾ? 10% ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂತೀಗ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24,000 ದಲ್ಲಿ 10,800 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 13,200. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ರು. ಅಂಬಿಕಾ, ಸುಧಾ, ಶಾನೂರ್, ಅಶ್ವಿನಿ, ಸಚಿನ್, ಅಲ್ಮಾನ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 40% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 40% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ 1,08,000 40% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚಾ? 13,200. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ 13,200 ಇದ್ರಾಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 13 ಎಷ್ಟು? 13,200. ಸೊ 28,800 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 13,200 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್? 15,600. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎವ್ರಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ.
ಚಲೋ ಈಗ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್. ಈಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದ್ರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನ್ಯೂ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ 5,000 ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he is allowed to use one motor car that is 1800 cc. ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದಲ್ರಿ, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ತಗೋಣಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಅಲೌನ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಏನಾಗತ್ತಿರೋದು ಪರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 6140. ಇದು ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 7th income tax 6140. next, conveyance allowance fully spent ಇದೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದು ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದಲ್ಲ, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಪೈಲೆ. he is allowed to use a motor car 1800 cc for all office use ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ್ರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. exempted. Okay ना बच्चों, ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನು? MUTR. ಓಕೆ ಟಿಒ ಆತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, motor car ಆಯ್ತಾ? yes, motor car is done. next, medical bill ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ ನಾವು. yes, we have taken the medical bill here. ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿಪ್ಪ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಿಪ್ಪ? ಅದು 10,000 ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ 10,000. ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕಂಪನಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. servant how much? 300 per month. ವಾಚ್ಮನ್ ಇದೆ 300 per month. ಹೇಳಮ್ಮ. ವಾಚ್ಮನ್ 300 into 12 3600 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಮ್ಮ ಸುಧಾ, ಏನದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಪರ್ 200 ಇದೆ. 200 into 12 what is that ಬಚ್ಚಾ? 2400 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಪರ್ ಆಯ್ತು 200. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಯರ್ ನೋಡ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ.
entertainment allowance. What is entertainment allowance? 700 per month. 700 into 12. 8,400. Actually, per kids mega ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Right? ಇದಾಯ್ತು. ಈಗ RPF, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು RPF. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು RPF ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ RPF. ಈಗ RPF ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ, 12% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12%, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಚ್ಚು ಕೇಳಲೆ ಏನಪ್ಪ, 14% ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 14%. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 14% ಇದೆ ಮೈನಸ್ 12% ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 2%. 2% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಸ್ಯಾಲರಿ ಐತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ? 1,08,000 ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ. 1,08,000. 1,08,000 2%. That comes 2,160. Next, interest on RPF. Interest on RPF. In this interest on RPF. Interest on RPF ನೋಡ್ರಿ 14% ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೈಲೆ? 9.5. ಹಾಗಿದ್ದರೆ 14% ಮೈನಸ್ 9.5% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಅದು 4.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿಲೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, 14,000 rupees 14% ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿಲೆ, 14,000 ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, 14,000 14% ಗೆ ಆದ್ರೆ 4.5% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,500. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಡೌಟ್ ಏನಿದೆಯಾ? ಸುಧಾ, ಅಂಬಿಕಾ, ಶಾನೂರ್, ಸಚಿನ್, ಅಶ್ವಿನಿ, ಅಲ್ಮಾನ್? ನೋ ಡೌಟ್? ಮುಂದೋಗೋಣ. 96,000 plus 24,000 plus 6,000 3,000 2,400 15,600 6,140 8,400 10,000 3,600 2,400 2,160. ನೋಡಮ್ಮ ಹೆಂಗಿದೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 9.5% ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡು, 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು 14%. ಇವಾಗ ಹೇಳು, 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು 14% ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ 2.5. ಬಿಕಾಸ್ 2.5 ಹೆಂಗ್ ಬಂತ್ರಿ ಸರ್? 14% ಅಲ್ಲಿ 9.5% ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2.5. ಈಗ 14,000 14% ಆದ್ರೆ 2.5 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಅದಾಗ್ತದೆ ಬಚ್ಚ 2,500. ಬರ್ದಿಯಾ? 4.5 ಆಗುತ್ತದು. Tell me, Alman. No doubt? Yeah. What is that? 4,500, 2,160, 2,400, 3,600, 10,000, 8,400, 6,140, 15,600, 2,400.
3,000, 6,000, 24,000, 96,000. 1,84,000. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅನುಮಾನ ಕೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಚ್ಚ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಬಚ್ಚ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. I can't hear you, bacha, please. ಎಷ್ಟು 50,000. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ ನನಗೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ 100 rupees per month ಇದೆ. 100 into 2 12. That is 1,200. ಇದಾಗುತ್ತೆ 51,200. Right? Income from salary. One lakh. All right, my dear student. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?